Oh, sure. Thanks. Perfect. Hare Krishna. Jairat. Someone can play cartels. Hare Krishna. Hare Krishna. Jairadha Madhava Kunja Bihari Jairadha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Girivanadhari Gopijana Ballabha Girivanadhari Yashoyanandana Braja Janaranjana Yashoyanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jairadha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Girivanadhari Jaya Gopijana Ballabha Girivanadhari Yashoyanandana Braja Janaranjana Yashoyanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jairadha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Girivanadhari Jaya Gopijana Ballabha Girivanadhari Yashoyanandana Braja Janaranjana Yashoyanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari
Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Pariraja Acharya Astu Tadasadashi Mad ISKCON founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Gauri Vaishnava Vrindi Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shri Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Gita Govardhan Ki Rajabhumi Brindabandam Ki Sridham Mayapur Ki Gangamai Ki Jamunamai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Gaur Pramanandi. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glorious to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. And who is our Maharaj? Bhakti Ridoy Mahayug. Where are you from, Maharaj? UK. Jai.
So you're Russian speaking. Oh. Hari bol. Hare Krishna. Okay, so we'll offer our respects to the acharyas, and we'll read from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 14, Ideal Household Life. И сейчас мы выразим почтение ачарьям, и мы сегодня будем почитаем из Шримад Бхагаватам, 7-я песнь и глава 14, которая называется «Идеальная семейная жизнь». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tator Jayamudirayat Nasta Preshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Okay, so we're going to read from chapter 14 of the 7th canto. And I will choose some verses. И мы будем читать из 7-й песни, 14 главы. Я выберу какие-то стихи. The very nice verses. I'll start with verse number 5. И начнем с 5 стиха. Yavadartam upasino dehe gehe cha pandita virakto raktavattatra nriloke naratam yasef. You can read the Russian. Maybe we have some English speaking, like Maharaj, he speaks English, so maybe you can read this. Okay. While working to earn his livelihood as much as necessary to maintain body and soul together, one who is actually learned should live in human society, unattached to family affairs, although externally appearing very much attached. Текст номер 5. По-настоящему образованный человек трудится, чтобы зарабатывать ровно столько, сколько нужно для удовлетворения насущных потребностей, и живет среди людей, не привязываясь к семейным делам, хотя внешне действует так, как будто он к ним очень привязан. So, Srila Prabhupada has spoken that he wanted to establish the Varnashram system. И Шрила Прабхупада говорил, что он хотел установить систему Варнашрамы. So, whatever duty one performs, dharma swanustita pumsam vishvaksena katasyad notpadayad yadiratim shami. What activity one performs, Какие бы обязанности человек не исполнял, whether he's an intellectual or Brahmin, это интеллектуальные или браманические, a protector of the country and all its subjects, или обязанность защитника своей страны и всех его подданных,
one engaged in agriculture, cow protection, and trade, или кто занят сельским хозяйством и торговлей, and the laborers are proletarians, или обычной работой, как пролетариат. all of them, regardless of what situation they're born in, Все они, несмотря на то, кем они были рождены, guna karma vibhagashaha, when their qualities manifest and their activities are demonstrated, и когда их качество проявляется в определенной деятельности, yasya lalaktanam proksham purno varnavibhyamjakam yad anyatrape drishyeta. In this canto, one should be accepted according to his qualities and his work, and he should engage in those two categories in the service of Krishna. и в этом стихе говорится, что природа человека определяется по его качествам и деятельности, и согласно ним он должен заниматься определенными деяниями. And that person should be accepted as such, whether he's Vaishya or Brahmin or Kshatri or Sudra. As a Vaishnav, he is superior to all classes of men. И таким образом он должен быть принят как вайша, браман или шудра, но вайшнав является выше всех этих классов. Striyo Vaishyastata Sudras Tepir Yanti Param Gatim. Even if one has a female body, one can be an acharya. Даже если человек получил женское тело, живое существо получил женское тело, она может быть ачарьем. Lord Nityananda's wife, Janava Devi, was the current acharya during the time of Narottam Das Thakur. И жена Нитьянанды Прабху, Джанави Деви, она была современным ачарьем во времена Нароттама Дас Thakura. Here Prabhupada mentions Ramananda Roy in the purport. Есть комментарий, Шрила Прабхупада упоминает Рамананда Рая. He was considered a Kayasta or Sudra class. Он считался каясткой или относился к классу шудр. Gauranga Mahaprabhu instructed a high-class Brahmin, Pradyumna Mishra, to go and take shelter of him. И Господь Чайтанья дал наставление высококвалифицированному браману, Прадюмна Миши, принять ему прибежище и выслушать его наставление. Ramananda Roy was so advanced in love of God Рамананда Рой был настолько продвинут в любви к Богу, that he was touching young females and teaching them how to dance for Lord Jagannath. что он касался юных танцовщиц, уча их, как танцевать перед Господом Джаганнатхом. And bathing these girls. И он их омывал. And Chaitanya Mahaprabhu said, even myself, I could never, ever do this. И Чайтанья Махапрабху сказал, что я сам бы так никогда не смог сделать. Of course, Ramananda Roy is described in the Gir Ganodesh Deepika as an incarnation of Vishaka Devi and Arjun, the Pandava. И в Гаура-Ганадеша Дипике описывается, что Рамананда Рай является одновременным воплощением Вишака Деви и Арджуны. So here, although Ramananda Roy is performing government service in Chennai under the ruling of Maharaj Prataparuja, И несмотря на то, что Рамананда Рай выполнял служение правителя в Ченнае под управлением, под покровительством Махараджи Пратапарудры, and dealing with so many materialistic arrangements and activities, и он был занят разнообразными материальными делами, he's completely and wholly absorbed in the eternal pastimes of Radha and Krishna constantly 24 hours a day. он был постоянно погружен в памятование о вечных играх Рады и Кришны. Vaishnavera kriya mudre vigyagyan abujhaya. That one can, ordinary people cannot recognize the greatness of a pure devotee of the Lord. И обычные люди, они не могут распознать величие чистого преданного Господа. So similarly, in Krishna consciousness, people may extern from the outside, laugh at the devotees
dancing and chanting in the streets and wearing, bed sheets and shaving their heads with some kind of tuft of hair. Externally, we may seem a little odd. И для материалистов преданные могут выглядеть очень странно, танцуют и поют на улице, одеваются в простыни, какую-то странную прическу себе делают. But internally, the Lord is exposing us to the internal potency that is not available to the ordinary materialist. Но изнутри Господь открывает нам доступ к своей внутренней энергии, которая недоступна материалистам. Is Ladini Shakti potency, К его энергии хланини шакти is Chit potency, knowledge, и энергии чит, энергии знания. and all his internal potencies, И всех его внутренних энергий, which are personified in the form of Srimati Radharani. которые являются олицетворением их, является Шримати Радхарани. So while we're engaging in seemingly material activities, internally we're constantly remembering the Lord and His transcendental beauty, His activities and qualities. И внешне занятые материальными делами мы всегда остаемся погруженными в мысли о трансцендентных деяниях Господа, Его красоте, Его качествах. This is the art of living. И это искусство жизни. Krishna tells Arjuna, Brahmani edaya karmani sangang tyakya karotiya lipite nasapapena padmapatram avambasaha. In the 5th chapter, Krishna says a devotee is just like a lotus flower. It may be growing out of a dirty pond, but he's not touched by the dirtiness of that pond. So devotees are like that. They're engaging activities. They can do business, they can do technology, they can do teaching, mundane education. All these activities are necessary for income. И преданный, он подобен лотосу, о котором говорит Кришна в Бхагавад-гите, что лотос может расти из грязного пруда, но сам он не соприкасается с этой грязью. Тем самым преданный может заниматься внешне бизнесом или образованием, даже каким-то мирским образованием, но он делает это для того, чтобы поддержать себя. But sagunan samatityaitan brahmabhoyaya kalpa. They're not touched by the modes of passion, ignorance, and goodness. Но такой человек не соприкасается с гунами материальной природы, благостью, страстью и невежеством. So this is the art and the secret that's given by Krishna and Srila Prabhupada to us. И это секрет, это искусство, которое дано было нам Кришной и Шрилой Прабхупадой. Here it says that although a person is engaging in his household responsibilities, he remains detached. И здесь говорится, что человек, несмотря на то, что он занят этой материальной деятельностью, он остается не привязанным к ней. Prabhupada says he knows of a wealthy man in Calcutta who even at the time of death was asking the doctor, give me a few more days, I have to arrange my daughter's marriages. Шрила Прабхупада рассказывал, что он знал одного очень богатого человека в Калькутте, который на смертном одре говорил, пожалуйста, дайте им еще несколько дней пожить, я должен организовать свадьбу своей дочери. In this way, he has spoiled his human form of life. И таким образом просто потратил зря свою человеческую форму жизни. Devotee of the Lord, he sees his wife, his children, husband, family members in relationship to Krishna. А преданный он видит свою жену, детей, членов своей семьи в связи с Кришной. And we in the Hare Krishna movement see everyone as exalted devotees of the Lord. И мы в движении Харе Кришна видим всех как возвышенных преданных Кришны. Kala Krishnadas, Kaliya Krishnadas. He was such an advanced devotee that it says Kali Krishnadas. He would eat, he would hide and wait for the devotees to throw their prasadam remnants away in the dirty area outside the house. And he'd go and he would lick their plates dry to get the mercy of Vaishnavas. И Кала Кришнадас был настолько возвышенным преданным, что он дожидался, пока преданные поедят, он там прятался, потом шел, и в то место, где это грязное место, где эти выкинутые тарелки, он их вылизывал. Further on this chapter, it says, Yavat briyeta jataram tavat svatvam hideinam
the devotee of the Lord, he just works to acquire as much as necessary to maintain body and soul together. He doesn't do like the materialists, like people in the West especially. They get a little bit of money. If they have extra, they put it on the stock markets. They invest so they can increase their wealth. They're so concerned about emoluation of themselves, increasing their money more and more and more. And this is their objective in their lives. И здесь говорится, что человек должен зарабатывать только столько, чтобы поддержать душу в теле. И преданный действует таким образом не то, что как на Западе такая цель, что человек немножко заработал, вложил в фондовый рынок, и цель жизни — это заработать это богатство. Krishna says, Chetasa sarva karmani mai sanya samatpara. In that verse says, become conscious of me and give your life to me. Mai sanyasya matpara. И в этом стихе Кришна говорит: думай обо мне и отдай мне свою жизнь. And then he says, Machita sarva durgani. If you're conscious of me, I remove all the obstacles of your life. И Кришна говорит: если ты будешь помнить обо мне, я уберу с своего пути все препятствия. Just like Shamsundar, when he joined Prabhupada, he had to go to prison because he was caught, selling drugs. И как Шьямасундар, когда он только присоединился к Шриле Прабхупаде, он вынужден был пойти в тюрьму за то, что он продавал наркотики. But then, subsequently, he became a devotee with his wife Malati. They were both drug dealers, and they had to go to prison. И они в конце концов стали преданными, но он и того, как вместе со своей женой Малати, они вынуждены были пойти в тюрьму, так они продавали наркотики. They got a significant sentence of 5 or 6 years in prison. И их приговорили к серьезному наказанию, там на 5 или 6 лет. But after a few months, the prison ward came and said, you must be blessed by God or something, because you can go now. After 3 months, they were released from prison. И через 3 месяца где-то главный в тюрьме подошел к ним и сказал: у вас какое-то особое благословение Господа, потому что все эти, вы можете идти. It's like a miracle. Krishna just released them from prison. Это просто чудо, Кришна выпустил их из тюрьмы. He had work for them to do. У него было на них планы. By some miraculous way, they met the Beatles, the most famous people on the planet. По это удивительному стечению обстоятельств они встретились с самыми известными людьми на планете того времени, с Beatles. There was a comment that the Beatles said, "We're more famous than Jesus Christ." Как-то Beatles сказали: мы даже более известны, чем Иисус Христос. Somehow or other, by Krishna's arrangement, George Harrison was recruited into the army of Lord Chaitanya and helped spread the Hare Krishna movement all over the world. И как-то по плану Кришны Джордж Харрисон был привлечен в армию Господа Чайтаньи и помог распространить это движение по всему миру. So who can understand the tricks and mercy of Chaitanya Mahaprabhu? И кто может понять эту милость и эти планы Чайтаньи Махапрабху? So here, Ramananda Roy also would tell Lord Chaitanya Mahaprabhu that I am just your puppet and you can make me dance as you like. Ramananda Roy was empowered by Kuranga Mahaprabhu to describe the most advanced and profound aspects of love for Lord Krishna between Radha and Krishna. И здесь Рамананда Рой говорит Господу Чайтаньи: я просто игрушка в твоих руках, ты можешь заставить меня танцевать, как ты того хочешь. И он был уполномочен Чайтаньи Махапрабху раскрыть самую возвышенную любовь между Радой и Кришной. So that is the dictum given for devotees, that we work under the protection of the Lord. Mayi sanya srimatpara machita sarva durgani matprasad. That Krishna is always working with us. He is our master, he's our protector, and he is our friend. И это ж таково, как бы не совет, наказ Кришны к преданным, что преданный действует всегда с Господом, что Господь является нашим господином, Он нашим хозяином и нашим другом.
Yomam Pashyati Sarvasya Sarvam Chamai Pashyati. One who sees me and sees everything in me. That is Krishna to Arjuna. You see Krishna everywhere. Krishna is working in so many ways, and you see how he's working to help devotees. И этот Кришна, это говорит Арджуне, что если ты видишь все во мне и меня во всем, то мы можем увидеть то, как Кришна помогает своим преданным. That is our security policy. Это наша страховка, настоящая страховка. We don't have to buy life insurance or accident insurance. Krishna is our protector. He's our security policy. Нам не нужно покупать страховку жизни, страховку еще чего-то. Кришна является нашей страховкой. And Janiyati Ashu Vairagyam Gyanam Chayat. And Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna within the heart, as we engage in devotional service in a pure way. И Господь Чайтанья Махапрабху и Кришна в нашем сердце, если мы занимаемся чистым, преданным служением чисто. And Krishna from within the heart enlightens us and gives us strength and faith to progress on the path of devotion. И Кришна внутри сердца просвещает нас и дает нам силу, прогрессирует на пути преданного служения. We become vairagis, detached from any outcome in life, good or bad. Мы становимся вайраги, не привязанными к каким-то результатам жизни, и к хорошим, и к плохим. Bhaktivinoda Thakur says, in life and death, in disease and health, in happiness and distress, in any situation, the son of Maharaj Nanda is my all in all, my life and soul. И Бхактивинода Такур говорит, и в жизни, и в смерти, и в здоровье, и в болезни Господь является моей жизнью и душой. Manasa deho geho yokichumoro arpiluntu apada Nanda Kishore. The teenage boy of Maharaj Nanda in Vrindavan. He is my life and soul. Что этот Нанда Кишор, юноша, сын Махараджа Нанды, он является моим Нанда Кишором. I don't care for anything. Bhukti, mukti, siddhi, kami, nothing. I don't care for anything. I only care how can I please the acharyas, the devotees, and Lord Krishna. И мне не интересно ни бхукти, ни мукти. Мне интересно только, как доставить удовольствие ачарьям и Господа Кришны. Sometimes we say, look at me, I just did some deity worship. Wow, look at me. Иногда мы думаем, о, я так хорошо поклонялся божествам сегодня, посмотрите на меня. And then at the same time we go, oh, this devotee, I don't really like this devotee very much. А потом смотрим на другого преданного, о, этот преданный мне не нравится. This devotee is always annoying me. Он всегда меня достает. He's so loud. Он так громкий такой. He's so obnoxious. Такой невнимательный. But Lord Shiva says, Tadiyanam Tadarchanam. The devotee is Tadiya. The devotee is one of the paraphernalia of Lord Krishna. He is connected to Krishna, non-different from Krishna. So I can't worship the deity, chant the holy name, and then I have some grudge against the devotee of the Lord, or my children, or my spouse. И Господь Шива говорит, что преданный не является Тадди, Тадди — это парферналии Господа, и поэтому я не могу, с одной стороны, поклоняться божествам, а с другой стороны, иметь какие-то негативные чувства по отношению к преданным, своей жене, своим детям. In this way, we remain struggling in the clearing stage, namabas, of devotional service. И таким образом мы остаемся на этой очистительном уровне намабас. Chanting the holy name with offenses. То есть, когда мы воспеваем с оскорблениями. Vaishnav Ninda, offense to a devotee. И оскорбление Вайшнава Нида — это оскорбление вайшнавов. And other offenses, chanting without feeling. Или мы воспеваем без чувства. And being attached to some material possession or being attached to the outcome of my activity. These are all offenses to the holy name. Или мы привязаны к каким-то материальным вещам или к плодам своей деятельности. Все это является оскорблением святого имени. Vairagya Vijanija Bhakti Yoga, Shiksharsham Eka Purusha Purana, Shri Krishna Chaitanya Sharira Dari, Kripanidhi Yastamaham Prabhade, Sarvabhauma Bhattacharya, who was the greatest scholar in India. И Сарвабхаума Бхаттачарья, который был величайшим ученым в Индии того времени, he surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. и он предался Господу Чайтанье Махапрабху.
Chaitanya has come to teach us yukta vairagya, knowledge, vidya, and pure devotional service at his lotus feet. И Господь Чайтанья пришел научить нас юкта-вайрагье, знанию и преданности его лотосным стопам. That pure devotional service includes serving the devotees. И это чистое преданное служение включает в себя служение Господа, служение преданным Господа. Narottam Das Thakur says, my 4 kinds of foodstuffs are the dust coming from the lotus feet of devotees, the water that bathes the lotus feet of devotees, the remnant prasadam of the devotees. This is how we relish the devotees' association. И Бхактивinoda Thakур поет, что моя пища — это пыль с лотосных стоп преданных, вода, которая обмывала их лотосные стопы, и остатки их пищи. That includes our spouses and children. И в эту категорию также относятся наши супруги, или муж или жена и дети. Sometimes we're so busy serving other devotees, we forget that our spouses and children, they're the first ones to take their remnants and take their mercy. И иногда мы настолько заняты в служении другим преданным, что мы забываем, что наши супруги и дети также являются теми, чьи остатки пищи можем почитать. So in devotional service, some devotees tell me, oh, there's no love in the material world. И в преданном служении иногда преданные говорят: о, в материальном мире нет никакой любви. But Srila Prabhupada had great love for his disciples, all of his disciples. In fact, when a disciple would abandon the movement, would fall down and go away, Srila Prabhupada would sometimes cry. Bhaktisiddhanta Saraswati, he would cry when one of his disciples, some devotee, left the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но Шрила Прабхупада являл огромную любовь к своим ученикам, и когда кто-то уходил, и Шрила Прабхупада и Бхактисиддханта Сарасвати, они плакали, когда кто-то оставлял движение. When we first were coming to Mayapur, it was so austere. Когда мы первый раз приехали в Майяпур, было так аскетично. Devotees were all getting like diarrhea and dysentery and all kinds of, malaria, jaundice. It's horrible. У всех тут была дизентерия, малярия, желтуха, было ужасно. Tatenu kampam shishamiksamano bunjani vatmakritam vipakam rigvag vapudir vidudam namaste jiveta yo mukti pade sadaya bak. But the devotees were determined. Prabhupada was very determined, so we have to be determined. Но преданные были очень решительны, Прабхупада был очень решительным, и мы тоже были очень решительны. And Prabhupada was so concerned when we got sick or when we were in danger. So there is affection for devotees, for our children, for our spouses. There has to be affection. We have to express the affection. И Шрила Прабхупада был очень обеспокоен, когда преданные болели, или у них были трудности, и тем самым точно так же это проявление любви, и также мы должны проявлять эту любовь к своим супругам и к своим детям. What I'm trying to say, что я пытаюсь сказать? Don't be a foolish, artificial renunciate in family life. Не будьте глупым, искусственно отреченным в семейной жизни. The process of vairagya is very gradual. Процесс вайраги очень постепенен. As Prabhupada said, so many monkeys have jumped over the wall. Он говорит, Прабхупада говорил много, а обезьян прыгают по стенам. Means so many devotees in their neophyte or immature position decide, I'm going to be a sannyasi. И много преданных на своем незрелом уровне говорят: о, я стану саньяси. And while riding on their high horses, they fell off the horse. И они залезая на эту лошадь, потом с нее падают. And created chaos in Prabhupada's movement. И это создало хаос в движении Шрилы Прабхупады. So many scandals happened. Столько скандалов произошло. Better to be honest about your position in service to Krishna and Prabhupada. Лучше быть честным в своем положении, в своем служении Шриле Прабхупаде и миссии. Don't be an artificial renunciant. Не становитесь искусственно отреченным. Anasaktasya vishayanyatarham upayunjataha nirbandha Krishna sambandhe.
don't be overly attached, but be attached to your family members, your spouses, your friends, your devotees who you do service with in relationship to Krishna. Не нужно быть чрезмерно привязанным, но будьте привязаны к своему партнеру, к своим детям, к друзьям, и будьте привязаны через Кришну. And serve them nicely. Dadati pratigrinati goyam akichi prichati bhungte bunjayate chaiva saptaiva priti lakshanam. The one should inquire submissively from someone who is more advanced. И нужно задавать вопросы смиренно у того, кто является более продвинутым. One should share the writings and teachings of Srila Prabhupada with those who are their equals. Нужно делиться своими реализациями и учением Шрилы Прабхупады со своими равными, including husbands and wives. включая мужа и жену. Bhungte bunjayate chaiva. One should share prasad with each other. Prasadam is extremely important. Chaturvida Shri Bhagavat Prasado. Vishwanath Chakravarti puts the emphasis on the great importance of prasadam. Foodstuffs offered to Lord Krishna is extremely powerful. И очень важно делиться прасадом. Вишванатх Чакраварти Такур подчеркивает очень важность прасада, этой пищи, предложенной Господу. Non-devotees may think, oh, this is good food, Hare Krishna food. We go to the temple, we love their food. No, this is non-different from Krishna. Материалисты иногда думают, о, мне нравится пища Хари Кришна. Они думают, что это обычная пища, но эта пища не отлична от самого Господа. In the past times with Kalidas and Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj describes that the food stuff offered to Lord Krishna is mixed with his saliva. И Кришнадас Кавирадж Госвами, описывая эту историю про Кала Кришнадаса, что он говорится, что прасад — это пища, смешанная со слюной Господа. Don't become disdainful of a devotee's remnants. Don't think this is ordinary food. This is mixed with Lord Krishna's saliva. When you take it, you're getting purified, just like chanting the holy name or seeing the deity or touching the deity. These are all absolute ingredients by which you get your heart purified. Не чувствуйте отвращения к остаткам пищи вайшнавов, потому что эта пища, в ней есть как бы слюна Господа. Это то же самое, что воспевать святое имя или касаться божества. Они все находятся на трансцендентном уровне и очищают нас. So, let us engage in a practical way in devotional service, not being disdainful of other devotees or resentful of other devotees, including family members. И поэтому давайте заниматься практическим преданным служением, но не... Disdainful, resentful, I don't like. И не проявляя как бы как-то... This is the mentality of non-devotees. Неприязни к членам своей семьи и другим преданным. And the opposite of that is to lovingly engage in service to Lord Krishna, to his holy name, to his form, engaging with enthusiasm, utsaha nishchaya dharyat, engage with great enthusiasm in your service to the Guru and Gauranga. И в то же время с энтузиазмом и великой любовью занимается служением Гуру и Гауранги. So, another verse. This is verse number 9. Еще один стих, это будет 9. Migrostra karamarkaku sarasrip kagamukshikaha atmanat putravat pasyat taresham antaram kiyat. This verse, you can read the translation. И этот стих звучит так. Другим существам, оленям, верблюдам, ослам, обезьянам, мышам, змеям, мухам и птицам семейный человек должен относиться как к собственным детям. И в самом деле, велика ли разница между детьми и этими невинными созданиями? So, these are very controversial subjects because
Bhaktisiddhanta Saraswati instructed his disciples one time to kill a cobra. И это очень противоречивая тема, потому что однажды Бхактисиддханта Сарасвати Такур приказал своим ученикам убить кобру. So it seems to be controversy here of intention. Кажется, что здесь есть противоречие. Yeah, so we also have to protect our children and ourselves. If we find a dangerous creature in our house, oh no, it's one of our children. И да, мы должны защищать своих детей, членов своей семьи, когда мы находим какое-то опасное живое существо у себя в доме, и не говорить: о, это что же наш ребенок? Here in the 7th canto, Prabhupada quoted a verse about this killing of snakes, that devotees of the Lord are very pleased when the killing of a snake, poisonous snake, or a poisonous insect is killed. И здесь в 7-й песне Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что преданные радуются, когда видят, когда убивают ядовитую змею или ядовитое насекомое. This is with reference to the killing of Hiranyakashipu. И там это в связи с убийством Хираньякашипу. Prabhupada was struggling in the 70s to establish a big, large temple in Mumbai. И у Шрилы Прабхупады эти были большие проблемы, чтобы основать большой храм в Бомбее. And so many obstacles were being posed against him. И там было очень много препятствий. What was his name? Mr. Nair. he was such a serpent, such a snake. И этот человек, мистер Нир, он был таким человеком, какой змеей. Trying to steal Prabhupada's money. Пытался украсть деньги Шрилы Прабхупады. By using tricks and his influence amongst politicians. И используя разные трюки и свое влияние среди политиков. Prabhupada was adamant. He was like a ferocious lion, forcing his disciples to stay with the project and keep on fighting for this project. And Krishna would prevail. Krishna consciousness with the movement and the efforts of devotees, they would prevail in this struggle against the demon, Mr. Nair. И Шрила Прабхупада был подобен разъяренному льву, он настаивал и говорил своим ученикам продолжать сражаться за это, потому что Кришна победит этого демона. So when it came out in the news that Mr. Nair had a massive heart attack and died, Prabhupada said, this is great news. И когда Шрила Прабхупада услышал из новостей, что этот мистер Нил, он умер от сердечного приступа, Шрила Прабхупада сказал: о, такие хорошие новости. He wrote, I think it was Giriraj Maharaj, and said, this is an opportunity for great celebration. И он написал Гираджу Махараджу: о, это повод для хорошего праздника. And he was thank Lord Nrsimhadev. Thank you, Lord Nrsimhadev. You've killed the demon. И он поблагодарил Господа Нрсимхадева: спасибо, Господь Нрсимхадева, за убийство этого демона. Pratibha. So, devotees of the Lord, when there's great obstacles posed by demoniac civilization, demoniac leaders, demoniac people, the Lord will sometimes intervene, divine intervention, and kill those people, or destroy their regimes and so on. И когда преданные сталкиваются с этими препятствиями, установленными этой демонической цивилизацией, демоническими людьми, то иногда Кришна вмешивается, уничтожает этих демонов или их режимы. We say that devotees were allowed to increase in numbers in Russia after the demise of the Soviet Union. И мы видим, что как увеличилось количество преданных после падения Советского Союза. Freedoms were reestablished. Свобода была заново установлена. And people were given the opportunity to participate in Lord Chaitanya Mahaprabhu's great Sankirtan movement, И люди получили возможность участвовать в этой великой миссии Госчайтаньи Махапрабху, which is destined to spread like wildfire throughout the world. которая предназначена к распространению, подобно лесному пожару. So here we see that certain animals should be treated as one's own children. И здесь мы читаем, что некоторые животные к ним нужно относиться подобно со своим детям. Prabhupada refers in the purport that they use so many poisons now in the agricultural sector
that all the mice and all the creatures in the agricultural fields, they're being killed И by poison. Шрила Прабхупада говорит, что сейчас в сфере сельского хозяйства используется очень много ядов, чтобы этих всех мышей и подобных живых существ убивать. Prabhupada says, in this verse, however, such killing is forbidden. И Шрила Прабхупада говорит, что в этом стихе такое убийство запрещено. All living entities should be given an opportunity to be nourished and supplied their quota by the Supreme Personality of Godhead. Каждому живому существу нужно выделить его долю, которая выделена ему Верховной Личностью Бога. Unfortunately, in modern society, humans think that we're the only benefactors of God. They have these religions. Only humans are, beneficiaries of of God. No one else. We can kill the animals, slaughter the animals, destroy everything. В современном мире люди считают себя единственными наследниками, теми, кто получает милость Господа. В каких-то религиях открыто говорится, что только люди могут этим наслаждаться милостью Бога, а всех остальных можно убивать и есть. And Prabhupada in the purport says, there is no better communistic idea than this verse proclaims. И Шрила Прабхупада говорит в этом стихе, что нет более коммунистической идеи, чем то, что говорится в этом стихе. All the animals, the insects, they're all our comrades. Что все насекомые и животные, они наши, товарищи. Mamai vamso jiva loke jiva bhuta sanatana masastan indriyani prakriti stani kar. So mamai vamso, they're all eternal parts and parcels of Krishna. Что они все являются вечными частичками Кришны. One time Harisori was killing mosquitoes in Vrindavan. Prabhupada was sitting there. And Prabhupada said, don't kill the mosquito until he bites you. И как-то Харишари убивал комаров во Вриндаване. Шрила Прабхупада сказал ему, не надо этого делать, пока он тебя не укусил. Unfortunately, I'm guilty of breaking that instruction. Я, к сожалению, виновен в нарушении этого наставления. So here we have to have compassion on all creatures. One time, Guru Das and Shyam Sundar and the early devotees were in Vrindavan, and the dogs would come around near Prabhupada and they would chase them and kick them away. И у нас должно быть сострадание к этим животным. И однажды Гурудас и Шьямасундар, они первые преданные, они были во Вриндаване, и там были собаки, и они прогнали их. And Srila Prabhupada would say, how dare you? You don't know who these Brijbasis are. А Шрила Прабхупада сказал, как вы могли это сделать? Вы же не знаете, что это за Бриджаваси. And from his plate he would offer remnants to the dogs. И он из своей тарелки дал остатки своей пищи этим собакам. Shivananda Sena, who is one of the prominent branches on the tree of Lord Chaitanya Mahaprabhu, also was very merciful to a dog. И Шивананда Сена, очень известная ветвь на древе Госчайтаньи Махапрабху, он также проявил сострадание и милость к собаке. The mangy old dog was following the devotees walking to Jagannath Puri. И собака присоединилась к преданным, которые шли в Джаганнатхапури. Shivananda Sena was the caretaker of all the devotees, and he included the dog in the group. И он заботился обо всех преданных, и он включил собаку в эту группу. And he would make sure the dog was fed. И он побеспокоился о том, чтобы собаку кормили. And when they had to cross the river, Shivananda Sena had to pay extra money so that the boatman would allow the dog on the boat. И Шивананда Сена платил всегда за то, чтобы эту собаку также переправляли на лодке. Dog is very, very fortunate. И это очень удачливая собака. When they got to Puri, of course, the dog suddenly disappeared, and Shivananda Sena was very upset. И когда они уже добрались до Пури, то собака пропала, и Шивананда Сена был очень расстроен. Who knows who this dog was? И кто знает, кем была эта собака? Devotee can appear in any form. Преданный может явиться в каждой форме. I mean, Maharaj Niga was a lizard. Krishna, Маharaj Нига был ящерицей в игре Господа. The sons of Kuvera, there were trees, of course, in Vrindavan, but they took birth as trees. Сыновья Куверы стали деревьями в Вриндаване. And one serpent was eating Maharaj Nanda. I forgot the name of the king. So who knows who these animals are? И один
один змей пытался съесть Махараджа Нанду, и поэтому мы не знаем, кем являются эти живые существа. So when they went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu in the assembly of devotees, Shivananda Sena noticed that the dog was there. И когда они пошли увидеться с Госвами Чайтаньей Махапрабху, Шивананда Сена увидел, что собака уже там. And Lord Chaitanya Mahaprabhu was taking green coconut pulp and feeding the dog, and the dog was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И Шивананда Сена увидел, что Господь Чайтанья кормит эту собаку кокосовым орехом, и она воспевает святое имя. And Shivananda Sena actually got down and offered his obeisances and begged forgiveness from the dog. И Шивананда Сена пришел и поклонился, и попросил прощения у этой собаки. The next day the dog went back home, back to Godhead. Haribol! А на следующий день собака вернулась назад домой к Богу. So we want to respect all the creatures, inhabitants of Mayapur Dham, Vrindavan Dham. И мы хотим уважать всех жителей, всех живых существ, населяющих Майпур Дхаму, Вриндаван Дхаму. They're on their way back home, back to Godhead, for sure. Они точно стоят на этом пути назад домой к Богу. When Prabhupada first brought the devotees to Vrindavan, and there were pigs and dogs everywhere. Vrindavan was a little village then. И когда Шрила Прабхупада привез первых преданных в Вриндаван, то во время Вриндаван был просто маленькой деревней, там было много собак и свиней. I don't think, no, there were no paved roads at that time. It was all dirt roads. Там не было мощенных дорог, были просто грунтовые. Prabhupada said, all these pigs and dogs and monkeys, this is their last lifetime. И Шрила Прабхупада сказал, все эти собаки, свиньи и обезьяны — это их последняя жизнь. From here they will go back home, back to Godhead. Отсюда они возвращаются назад, домой к Богу. So I can pray to become a dog in Mayapur. Поэтому я могу молиться, чтобы стать собакой в Майпуре. Shortcut to Vaikuntha. Это короткий путь на Вайкунху. So let us continue. Продолжим. So there's a warning here. It says one so it's number 12. You can read it. И есть тут предостережение нам, это 12 стих. 14:12, yeah. Should I read it? Sure. Okay. Мужчина настолько уверен, что для него нет никого дороже жены, что ради нее он иногда бывает способен убить самого себя или других, даже своих родителей и учителя. Поэтому тот, кому удалось избавиться от привязанности к жене, побеждает непобедимого Верховного Господа. So although we have attachment to our wives and children, this verse is saying don't be overly attached. И несмотря на то, что у нас есть привязанность к нашей жене и детям, в этом стихе говорится, что мы не должны быть чрезмерно привязаны. Of course, even someone who takes the ashram of renunciation, sometimes they get attached. Prabhupada mentions some in this particular chapter. Sometimes even a sannyasi becomes attached to his room or his position in the varnashram. So whether you're attached to your room as a sannyasi or you're overly attached to your wife and children as a grihasta, or you're attached to, as a brahmachari, you're attached to your space on the floor in the brahmachari ashram. Still attachment is there. И Шрила Прабхупада говорит в комментарии к одному из этих стихов, что привязанность может быть к жене, саньяси может быть привязан к своей комнате или положению саньяси варнашрамы, или брамачари может быть привязан к месту на полу, на котором он спит, но привязанность, это все равно привязанность. We also hear of history in India where Aurangzeb killed his brothers and put his father, Shahjahan,
in a prison. И мы знаем эту историю Индии, когда Аурангзеб убил своих братьев и посадил своего отца в тюрьму, So that he could take over the empire. чтобы он мог взять себе империю. We read in the West of Julius Caesar being assassinated by his closest compadres. И мы знаем, что Юлия Цезаря убили его близкие спутники. Et tu, Brute. Brutus was his close friend, and he conspired to kill Caesar. И Брут был его близким другом, и он устроил этот заговор, чтобы убить Цезаря. We have experienced in America where very recently a man killed his wife and children because he had another lover. И недавно в Америке был случай, когда человек убил свою жену и детей только потому, что у него была новая возлюбленная. Kono artam trishnam visprijat pranebhyo piya itsitaha. Krichaptam anuragaya hatvapi anyo harir patim. People become so attached to something. In this verse, Prahlad Maharaj, it's 7th canto also, the Avaduta tells Prahlad, people are more attached than their very life heir to money and possessions, and they're willing to kill for these things. И в этом стихе тоже из 7-й песни, где Авадута Браман обращается к Прахладу Махараджу, он говорит, что люди настолько привязываются к богатству и положению в этом мире, что они готовы убивать ради этого. I remember in the West when the stock markets crashed in, I forget what year it was, and people were jumping out of buildings and committing suicide because they lost all their money. И я помню, когда был этот крах фондового рынка в Америке, люди прыгали, совершали самоубийство, прыгая из окон, потому что они потеряли все деньги. The famous movie star in the 80s called Rekha here in India. Rekha. Известный герой фильмов здесь в Индии 80-х годов Рика. She's still famous. Она до сих пор известная. You can look her up. Можете поискать. So this man, very wealthy man, fell in love with her. И один очень богатый человек влюбился в нее. And her superficial beauty. И к ее поверхностной красоте. After a time, Rekha, being a unfaithful woman, she rejected him. И она, будучи неверной женщиной, отвергла его. And what did he do? И что он сделал? He was so attached to her, he committed suicide. Он был настолько к ней привязан, что покончил жизнь самоубийством. So this indicates how attached a materialist can become in this world to his spouse or to his properties or his bank account. All these things they become so attached to. И это показывает то, насколько материалист может быть привязан к своей жене, к своему богатству или банковскому счету. So Bhaktivinoda Thakur says manava deho manasa deho geho yoki chumora arpilintuya pada nanda kishore, that my mind, my body, my words, everything focused on Krishna. Бхактивинода Такур поет в этом баджане, что все мое тело, ум и речь, все это я концентрирую на Верховном Господе, Кришне. That my wife is an eternal devotee of Krishna, and her purpose in life is to love Krishna. И моя жена... To love Lord Krishna. И моя жена — это вечный слуга Господа, и ее цель жизни — это любить Господа. We read about Maharaj Puranjana and how he's so attached, so humorous and comical. In 4th canto, I believe, where it's an allegory, but he's so attached to his wife. И описание этого Махараджи Пуранджана — это аллегорическая история в Бхагаватам, где он настолько привязан к своей жене. There's a string of verses where it says, when his wife woke up, he woke up. And when his wife went to sleep, he went to sleep. И там описывается, когда жена пробуждался и он, когда жена шла спать, и он шел спать. When his wife was happy, he was happy. And when she was sad, he was sad. Когда жена радовалась, радовался и он. Когда жена расстраивался и он. When she went outside, he went outside, and when she came in, he came in. Когда она выходила гулять, он шел гулять. Когда она возвращалась домой, он шел вместе с ней. In this way, in that particular section of Bhagavatam,
It describes how at the time of death, Puranjana Maharaj took birth as a woman, Vaidarbi, and he became attached and took birth again in the material world. И там далее описывается, что, будучи привязан к жене, он родился в своей жизни как женщины, которую звали Вайдарби, тем самым продолжив свое пребывание в материальном мире. Ahani ahani bhutani gachantiya yamalayam sheshastavaram ichanti kis acharya param sheshastavaram ichanti. The greatest wonder in the world, Yudhishthira Maharaj tells Yamaraj, the step by step we're all entering into the courtyard of Lord Yamaraj. We're all entering into the time of death. And the greatest mystery is we're never thinking that we're next. И величайшее чудо, о чем говорится в этой беседе между Махараджей Тиширой и Ямараджем, что мы с каждым шагом мы приближаемся к обители Ямараджа, но мы никогда не думаем, что мы следующие. So, it doesn't mean we take false renunciation. Bhaktivinoda Thakur, he took Kshetra sannyas. He lived in Puri, and he didn't take the danda. He was an ideal householder, a great acharya, obviously. He was a manjari coming from the spiritual world. But he showed an example, especially in Kali Yuga, renunciation is better advised to be renounced in the householder ashram. И это не значит, что мы должны принимать ложное отречение, потому что Бхактивинода Тхакур, наш великий ачарья, он принял кшетра саньяс, он не принимал данду, и он жил в Джаганнатхапуре, и тем самым показывает, что в наше время, в Кали-югу, идеальное отречение принимать в грехаскашами. And, he had many children. I think he had 12 children, was it? 11 or 12 children. И у него было много детей, 12 или 11. One of his children became the ray of Vishnu. И одним с его сыном стал луч Вишну. The Simha Guru. Симха-гуру. The lion-hearted guru. Этот подобный льву гуру. He destroyed all the Appa Sampradayas in India. Который уничтожил эти Апа Сампрадай в Индии. He established the essence of pure devotional service and initiated untouchables. He initiated people from low families into Vaishnavism. И он установил принципы чистого преданного служения, он инициировал неприкасаемых и людей низкой касты в вайшнавизм. He embodied this message of Lord Chaitanya that anyone can become a great devotee of the Lord. Он был воплощением этого послания Господа Чайтаньи, что каждый может быть преданным Господу. Каждый из вас. Have a right. You can become a pure lover of Krishna in this lifetime. В этой жизни можете стать чистыми, возлюбленными Кришны. Don't underestimate your potential. Поэтому не надо недооценивать свой потенциал. Mrigari the hunter was empowered by Narada Muni, became a very great devotee of the Lord. Мригари, охотник, он был уполномочен Нарадой Муни, он стал величайшим преданным Господа. He had a friend named Parvat Muni. У него был друг Парвата Муни. And they appeared in the house of Srivas Thakur. И они явились в доме Шриваса Такура. Srivas Thakur is Narada Muni. Шривас Такур — это Нарада Муни. And his brother, forget his name. Его брат, как его зовут? Sri Pandit. He is Parvat Muni. Шрипандит? И Шрипандит — это Парвата Муни. So Srivas Thakur, Narada Muni appeared here with his three brothers, right here, a few steps away from where we're sitting. И Шривас Такур явился здесь буквально недалеко, в нескольких шагах от того, где мы сидим. Deva Rishi, Naradastata. Arjuna says, he's a rishi of all the devas. Что это Нарада Муни, он Дева Риши, это Риши среди полубогов. Takes birth as Srivas Thakur. Пришел, явился, как Шривас Такур. And he slaps Harichandana. И он gave the minister of Maharaj Prataparuja a slap in the face. И он по лицу ударил министра Махараджа Пратапарудры. He's famous as the chastiser of Harichandana, the high minister of Prataparuja Maharaj. А он известен тем, что он как бы отчитал этого Харишчанда, министра Махараджа Пратапарудры. Why did he do that? И почему он так поступил? Vaishnava Aparat. Это Вайшнава Апарадха. Harishchandana kept poking him and telling him to move out of the way. Maharaj Prataparuja was observing the ecstatic dancing of Gauranga Mahaprabhu during the Rath Yatra festival.
И Харишчандана, он его как бы постоянно так тыкал и говорил: отойди, ты мешаешь Махараджа Пратапудри наблюдать экстатический танец Господа Чайтаньи. Gauranga Mahaprabhu was in such a ecstatic trance, he didn't know if it was day or night, he didn't know who he was, and the devotees encircled him 3 different circles to protect him from injury. И Господь Чайтанья был в этом глубоком духовном трансе, он совершенно не понимал, что происходит сейчас, день или ночь, а преданные выстроились в 3 круга вокруг него, чтобы защитить его, чтобы он себя не поранил. Devotees were observing Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu was showering devotees with ecstatic tears coming from his eyes. И преданные наблюдали за Гауранга Махапрабху, а из его слез, из его глаз лились слезы, и он поливал ими преданных. He was looking at Jagannath, Lord Jagannath, and chanting the Hare Krishna Maha Mantra, and his entire body erupted like a simula tree, which is a silk tree which has long thorns. И он смотрел на Господа Джаганнатху, воспевал святое имя, и его тело начало проявлять как шипы вот этого дерева симула. Everywhere Chaitanya Mahaprabhu stepped, it looked like the earth was being tilted. И куда бы когда Чайтанья Махапрабху касался земли, казалось, что вся земля накреняется. His tears were shooting out of his eyes like a syringe-like way. И слезы лились из его глаз, подобно как из шприца выпрыскивать воду. Chaitanya Mahaprabhu was running around the circuit. He looked like a firebrand. И Господь Чайтанья крутился по кругу, и он выглядел как этот сияющий круг. His emotional love for Lord Jagannath, Krishna, was uncontrollable. И его эмоциональная любовь к Господу Джаганнатхе не знала границ. This is the gift being offered to us by Srila И Prabhupada. это дар, который дал нам Шрила Прабхупада. So Srivas Thakur was, he was completely absorbed in Gauranga Mahaprabhu's ecstasies and transcendental emotions, and Harish Chandana kept poking him, move out of the way, the king is here, move out of the way. И Шривас Такур был полностью поглощен этими проявлениями экстаза, читанием Махапрабху, а Харишчандра тыкал его и говорил: отойди, отойди, царь смотрит. And so, after being provoked too many times, Srivas Thakur turned around and slapped him in the face. И после долгого времени он развернулся и просто дал ему по лицу. And Harish Chandana, a great minister of a king, an emperor, he about to retaliate and beat him. And Maharaj Prataparuja intervened and said, if only I could be touched by the hand of Srivas Thakur. И Харишчандр, великий министр Махараджа Пратапаруда, императора, он как бы разозлился и в ответ хотел его ударить, поднял руку, но в это время вмешался Махараджа Пратапаруда, сказал: лучше бы меня коснулась рука Шривас Такура. So these are the wonderful pastimes of Lord Chaitanya and his entourage. И таковы удивительные игры Господа Чайтаньи и его близких спутников. Some of the pastimes are very humorous. Какие-то игры очень веселые. Srivas Thakur, in the mood of Narada Muni, was always glorifying Krishna in Dwarka. И Шривас Такур в настроении Нарада Муни всегда прославлял Кришну в Двараке. Krishna owns 16,108 palaces. У Кришны 16 108 дворцов. There are 900,000 palatial buildings in Dwarka. 900,000, 9 lakhs. 900 тысяч удивительных дворцов в Двараке. All the pillars in each palace is embellished with gold and diamonds and rubies and sapphires. Каждая колонна в этих дворцах, она украшена золотом, драгоценными камнями, сапфирами и бриллиантами. What is this Vrindavan? Full of pebbles and stones and broken branches. Что это Вриндаван? Просто там камни, какие-то палки. Of course, Swarup Damodar, who is an incarnation of Lalita, Сварупа Дамодара, который был воплощением Лалиты and very dear to Lord Chaitanya, и был очень дорогим Господу Чайтанье, would counter-argue. он отвечал ему в ответ: Chintamani Prakara Sadmasu Kalpaviksha. All the trees are wish-fulfilling trees. What do you mean? все деревья там деревья желания, о чем ты говоришь? All the ladies of Vrindavan, they're Lakshmis, they're goddesses of fortune. They're the most beautiful women in the entire creation. Все жительницы Вриндавана — это богини удачи, самые прекрасные существа во всех вселенных.
And the cows are all Surabi, wish-fulfilling cows. They can supply whatever you want at any time without any effort. А коровы все являются коровами Сурабхи, которые могут предоставить все, что хочешь, в любое время. Surabhi, Rabi, Pali, and Tam. So, Vrindavan is full of opulence. The trees supply all kinds of fruits, all kinds of beautiful things for Radha and Krishna. И Вриндаван полон этого богатства и достояния. Эти деревья желаний предоставляют все, что нужно для Радхи и Кришны. In this way, Swarup Damodar and Srivas Thakur would have humorous arguments about what is the most opulent place. Is it Vrindavan or is it Dwarka? И таким образом Шривас Такур и Сварупа Дамодара спорили, так шутя, что более имеет больше богатства, это Вриндаван или Дварака. Of course, Madhavendra Puri, who was in the Madhavacharya Sampradaya, he opened up this treasure house of love of God. И Мадхавендра Пури, будучи в Мадхава Сампрадае, он открыл этот как бы склад любви к Богу, этот сокровищницу. He is described by Kavi Karnapurna in the Gaur Ganodesh Dipika as a Kalpa Vriksha tree in Vrindavan. И он описан в Ганеша Дипикой Кави Карнапурной как это дерево Калпаврикши из Вриндавана. And he broke open this Madhurya Ras. He exposed on the most intimate relationship of Radha and Krishna. Before that time, the Madhavacharya Sampradaya were involved in Varnashram, ritualistic activities, many rituals. But Madhavendra Puri appeared prior to Gauranga Mahaprabhu, and he opened up this secret chest, treasure chest of Madhurya Lila. И он был тот, кто открыл этот секрет Мадхурья Лилы, потому что в Мадхава Сампрадае до этого они были заняты исполнением варнашамы и ритуалистической деятельностью, а он кто открыл эту как бы шкатулку, это вот драгоценности Мадхурья Лилы. And of course, Nikunjayuna Ratikela Sidaye Yayali Bir Yuktira Pikshaniya Tatatridaksha Dativalabhasya, that the spiritual masters, the great acharyas, are all tasting and they're all assisting in this conjugal pastimes of Lord Krishna in the spiritual world, whether they're cows, whether they're blades of grass, whether they're paraphernalia of Krishna, whether they're cowherd boys or elderly gopis or everyone is assisting in the arrangement of conjugal love of Radha and Krishna. Но все духовные учителя и наши ачарьи, они помогают этим играм Рады и Кришны, не имея значения, кто они, гопи, коровы Сурабки, деревья желаний, старшие гопи или их помощницы, все они помогают этим играм Рады и Кришны. So it's a false assumption to think that only the gopis and the sakis, the assistants, are tasting Madhurya Ras. Everyone gets an opportunity to experience the love between Radha and Krishna by assisting in these pastimes. И это неправильное понимание, что только гопи и саки может испытать эту Мадхурья Расу. Нет, каждый может, помогая, участвуя в этом, испытать эту Мадхурья Расу. And this is what Madhavendra Puri inaugurated, he introduced, and then his disciple, Ishvara Puri, he became the spiritual master of God himself. И это то, что открыл или начал Мадхавендра Пури, а его ученик Ишвара Пури стал духовным учителем самого Бога. Ishvara Puri would serve Madhavendra Puri, who was an invalid. He couldn't walk. You'd clean up his stool and urine every day. He was so devoted to his spiritual master. He had no hesitation to take care of his spiritual master's body when he was a complete invalid. И когда Мадхавендра Пури уже был полностью инвалидом, Ишвара Пури служил ему, мыл его от испражнений и мочи, и он был настолько привязан и предан своему духовному учителю, что он занимался всем этим служением. So Gauranga Mahaprabhu chose to take initiation and take diksha from Ishvara Puri.
the most prominent disciple of Madhavendra Puri. И Господь Чайтанья Махапрабху решил принять посвящение у этого одного из самых главных учеников Мадхавендры Пури и Вишвары Пури. So we have a burning desire to please our gurus and Srila Prabhupada, who is the Param Guru. Поэтому, если у нас есть горячее желание доставить удовольствие Шриле Прабхупаде, который является нашим парам-гуру и все гуру Парампаре, And Gauranga Mahaprabhu from within our heart will also be very pleased and happy. тогда Гауранга Махапрабху тоже внутри нашего сердца будет очень доволен. The Lord would appear in various devotees like Nakula Brahmachari and Pradyumna Brahmachari or Nrsingananda Brahmachari. He would appear, it's called Avesh. Avesh means to invest with potency into the hearts of those surrendered devotees of the Lord. И Господь проявляется по-разному. Он проявляется как Авеш, или когда Он дает особое могущество разным преданным, там, как Прадюмна Брамачари и Нарсимха Брамачари. So when the Lord manifests His Avesh Shakti in the heart of a devotee, devotee is able to spread Krishna consciousness all over the world. И когда Господь являет свою Авеша Шакти в сердце преданного, тогда преданный становится способен распространить сознание Кришны по всему миру. Therefore, he is categorized as Shakta Avesh Avatar. И таким образом он попадает в эту категорию Шакти Авеша Аватара. Srila Prabhupada is a Shakta Avesh Avatar. И Шрила Прабхупада — это Шакти Авеша Аватара. He's empowered by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И он уполномочен Господом Чайтаньей Махапрабху. And this is very obvious by his accomplishments. И это очень очевидно по его достижениям. Of course, many of the so-called Vaishnavas criticize his great accomplishments. Конечно, некоторые так называемые вайшнавы критикуют его достижения. Very dangerous. Это очень опасно. One cannot make any spiritual advancement, especially if he is envious or critical of a great Shaktya Avesh avatar. И человек не может прогрессировать, если он завидует либо критически настроен по отношению к Шакти Авеше Аватаре. We should recognize that the Avesh potency of Lord Chaitanya Mahaprabhu can enter into the heart of any devotee. Мы должны принять, что эти энергии Авеша может не зайти в сердце каждого преданного. Srila Prabhupada was not one of the big prominent sannyasis of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Шрила Прабхупада не был каким-то одним из главных саньяси Бхактисиданта Сарасвати Такура. He simply remained householder, Он оставался домохозяином. had a pharmaceutical business which was struggling У него был фармацевтический бизнес, у которого были проблемы. by Krishna's arrangement. По милости Кришны, у которого были в то время проблемы. When Krishna takes everything away from you, no one wants to be your friend, no one wants to be your relative. They think, oh, this poor fellow, he's such a loser. In this way, Prabhupada was, he was denied of all kinds of his material business and so on. Krishna had a great plan. Lord Chaitanya had a great plan for him. И в этом стихе говорится, что когда Кришна Deprived, that's the word. являет преданному особую милость, он забирает у него все, и обычно люди думают, о, какой неудачник. И тем самым у Кришны был по поводу Шрилы Прабхупады свой особый план. Gauranga Mahaprabhu's powerful will to spread this movement was manifest in the form of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. И могучая воля к Чайтанье Махапрабху проявилась в этом мире, как A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. By his Avesh potency, he empowered Srila Prabhupada to struggle and go on a cargo boat, having heart attacks and so much obstacles. Still, Lord Chaitanya's potency manifested. And here we have you today, sitting here, hearing Srimad Bhagavatam and chanting Hare Krishna. Here we all are, by the mercy of one Shaktavesh avatar. И эта милость, это могущество Чайтаньи Махапрабху заставило Шрилу Прабхупаду пройти через эти все трудности, переплыть океан и пережить сердечные приступы, и пережить столько трудностей. И вот мы все здесь, сидим здесь, слушаем Шримад Бхагаватам, воспеваем Харе Кришну, и все это из-за могущества вот этой одной личности.
So the Sankirtan train of Lord Chaitanya cannot be stopped. It's going to keep going for 10,000 years. Поэтому этот поезд Санкиртаны Госчитания Прабху, его невозможно остановить, он будет ехать на протяжении 10 тысяч лет. Many personalities will try to derail this train of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. Много людей будут пытаться как бы спустить его под откос, этот поезд Госчитания и Шрилы Прабхупады. But we have faith. And we must have faith that this train will keep on going. Но у нас есть вера, у нас должна быть вера, что этот поезд будет ехать. And millions of fallen souls will be invited onto this train. И миллионы падших живых существ будут приглашены на этот поезд. And Gauranga Mahaprabhu will manifest in everyone's heart and endow us with Krishna Prem. И Гауранга Махапрабху проявится и наделит нас Кришна Премой. When we're on Harinam Sankirtan and we're chanting and suddenly we're dancing and our legs start moving. И когда на Харинама Санкиртане мы начинаем внезапно танцевать, и наши ноги начинают двигаться. And somehow there's some bliss happening. И какое-то блаженство происходит. What is that? И что это такое? That is a Shakti. That is Prema Shakti. Это Према Шакти. You know, that's what it is. The soul is dancing inside our hearts. Что душа в нашем сердце начинает ликовать. We've reached the pinnacle of the purpose of our lives. Мы достигаем совершенства нашей жизни. And of course, sometimes we go home and then the Shakti goes down. Ну, конечно, мы возвращаемся домой, и эта Шакти уходит. But if we keep endeavoring with great determination, one day we'll come to that platform of Raga Bhakti, attachment to Krishna 24 hours a day, always remembering the Lord, serving the Lord internally and externally. Но если мы будем с великой решимостью постоянно продолжать эту практику, то мы поднимемся на эту платформу Рага Бхакти, когда мы сможем служить Кришне целый день и ночь, внешне и внутренне. And we'll be the friend of all living beings. И мы станем другом каждому живому существу. Like Srila Prabhupada is a friend of all living beings. Как Шрила Прабхупада, он друг всем живым существам. Jai. Hare Krishna. Thank you very much for your association. Спасибо большое за ваше общение. So, been a long talk. So, what do we have? What's next on the agenda? Какая была длинная лекция, теперь какой план? Questions, comments, Вопросы, комментарии? Shadam, Или просад, Kirtan. Киртан? Some question here. Prabhuji, you were talking about killing the mosquitoes and other living entities. Can you speak slowly? Okay, you were speaking about the killing mosquitoes and Yes. the other living entities. Yeah. And you know, Shukadeva Goswami in Bhagavatam, he is saying that we should not even blow on the other living entities because it's offense to Paramatma. And we should not kill mosquitoes because they are not conscious what they are doing and this and that. I'm also killing the mosquitoes because they're biting like anything, at least me. And you know, so how to connect that with the proper understanding and proper consciousness or something like that? Well, how to deal with the situation, let's say. Yeah, I was hoping no one would bring this up. Прабху спрашивает, что как быть с комарами. Бхагаватам говорит, что даже дуть на другое живое существо нельзя, потому что там параматма, то есть что делать с комарами? Прабху отвечает, что я надеялся, никто не задаст этот вопрос. Unfortunately, I'm also guilty. Я тоже, к сожалению, виновен, признаюсь. And for that, I suppose I'll receive some punishment. И за это, похоже, придется понести какое-то наказание. Gauranga Mahaprabhu was in South India, and Vasudev, great devotee of the Lord, he had leprosy. Гауранга Махапрабху был в Южной Индии, и там Васудев, великий преданный Господа, у него была, проказа. Leprosy, yeah? Mm-hmm. So leprosy rots your body. Your flesh starts rotting, and insects and animal creatures, they come and
they eat the rot there on the sores and so on. So he had, creatures, insects and so on, eating away at his body. И когда проказа, у человека начинает гнить тело, и насекомые начинают поселяться как бы в этих открытых ранах, и они как бы едят его плоть. И у него было то же самое, и там были эти живые существа, эти черви, которые ели его плоть. But he was so advanced in love of Krishna that he felt so much compassion for the insects that when they fell from his body, he picked them up and put them back on his sword. У него было настолько большое, он был на таком высоком уровне сознания Кришны, что когда эти черви вываливались у него из этих ран, у него было сострадание к ним, он их поднимал и ложил назад. So when I kill a mosquito, I meditate on this devotee and I pray to become like him one day. И поэтому, когда я убиваю комара, я медитирую на этого преданного и молюсь, чтобы однажды я стал таким же, как он. Until then, До тех пор... the jury's out. The jury's out means... The jury's out. How do you say? The jury, they decide whether you're guilty or innocent. When the jury's out, they're still out deciding. Okay. И пока это, то есть, еще нету решения какого-то. Try our best. Мы пытаемся. Great devotee of the Lord. Lord Chaitanya actually ended up embracing him, and his body became completely purified and healthy. And he started crying and saying, now, how can I be humble? I probably will become puffed up now and forget Krishna and Radha in Vrindavan. И в конце концов Господь Чайтанья обнял этого преданного, и он исцелился, но он сразу же сказал, что зачем я исцелился, я же сейчас, как я могу оставаться смиренным, если я возгоржусь и забуду о Раде и Кришне. So this is the mood of the devotees. They, even when they get the benediction, some material benediction, saying, oh, now I'm afraid I may fall down, Maya may grab me. И такого настроения преданных, когда они обретают какое-то материальное благословение, они боятся и думают, как я теперь могу упасть, Майя может меня схватить. So I hope I answered your question. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Yes, Prabhu. Такой вопрос. Я вот замечал здесь, наверное, может быть, это везде есть такое, что в Майпуре вот, вроде бы одна и та же квартира, одни и те же условия. Живет один человек, ему не доставляет беспокойства комары или тараканы или какие-то, такие вот вещи. Заселяется другой человек на следующий день, и он буквально с ума сходит от того, что то есть это же так нельзя жить. И мне непонятно, как это, то есть это либо какое-то испытание конкретно для этого человека, либо это какая-то его карма, согласно которой его должны так вот мучить. То есть как это понимать? Да, вроде одни и те же условия, но при этом кто-то вообще не замечает даже этого, а кто-то прям вот сходит с ума. Prabhu is asking that he noticed that, for example, here in Mayapur, in same conditions, like there is a flood, for example, in Mayapur, and one person lives there. There's mosquitoes, like cockroaches, but it's fine. It doesn't bother him at all. But some other person, moves in the same flat, and he just cannot tolerate. So why this, this different? This is some kind, special arrangement to purify this person, or how does it work? We're having a lot of mosquito kata. У нас сегодня много катхи про комаров. I know in South India, this devotee told me every day they eat something bitter. Я знаю, в Южной Индии преданные едят что-то горькое. It's a deterrent to the mosquitoes, bitter blood. То есть горькая кровь, она отгоняет комаров. If you can tolerate, I offer my respects to you. Если вы можете терпеть, примите мои поклоны. Certain people, certain devotees, they can tolerate. Какие-то преданные могут терпеть. Some cannot. А кто-то нет. The essence of all instruction, Rupa Goswami says, the essence of all instruction, always remember Krishna and never forget Krishna. И Рупа Госвами говорит, что суть всех наставлений всегда помнить о Кришне и о нем не забывать.
Even if you're in Maya, try to remember Krishna. Даже если вы в мае, пытайтесь помнить о Кришне. This is the essence of all instruction. Это суть всех наставлений. Ну, по крайней мере, вот в отношении тараканов я понимаю, что они стимулируют к тому, чтобы поддерживать чистоту в доме. Иначе, ну, если мы оставляем пищу для них, то ну, мы как бы приглашаем их на обед. Just a comment, Prabhu saying that at least for the cockroaches, he says that this is the inspiration to keep everything clean, because if we leave food, they will we invite them. Prabhupada said, you have cockroaches because you're dirty. Да, и Прабхупада говорил, у вас тараканы, потому что вы грязнули. You're unclean. Вы нечисты. He was walking around Mayapur. Everyone was showing off. Prabhupada, look, we're building this temple, and Prabhupada wanted everything very nice, very clean. И когда мы шли здесь, преданных шли с Прабхупадой по Майяпуру, и преданные говорили, о, Прабхупада, мы здесь все строим для вас. А Прабхупада хотел, чтобы все было очень чисто. So, in the developmental stages, we had outhouses lined up near the front, from the front entrance coming towards the Lotus building. И у нас в самом начале, по мере развития, там были эти дома от входа в сторону Лотоса. On the side. Со стороны. The Prabhupada's inspecting, and everyone's, yeah, Prabhupada, look how good we are, how clean we are. И все там хвастались, Прабхупада, смотрите, как у нас все хорошо, как у нас все чисто. Prabhupada made a beeline for one outhouse. И Прабхупада... A beeline means straight. Went straight to one outhouse. И Прабхупада сразу пошел к одному дому. If you know about beekeeping, bees always travel straight. И там такое выражение на английском, что beeline — это всегда ровно, что пчелы, они всегда очень ровно летают. So he walked up to the outhouse, pushed the door open, it was filthy. И Прабхупада подошел к дому, открыл тростью дверь, и там было очень грязно. Prabhupada chastised him. He said, I have come all the way to Mayapur to find a dirty outhouse. И Прабхупада сказал, я приехал в Майяпур для того, чтобы увидеть, как тут грязно у вас в доме. He was extremely adamant that we should keep the holy dham very clean. И он очень много подчеркивал, что мы должны поддерживать святую Дхамму в чистоте. So in this regard, we should form a group. Поэтому нам нужно сформировать группу. I know there's a group, but still I see in certain areas of the holy dham plastic bags lying in the ground. И группа-то уже есть, но я вижу, что в каких-то местах святой Дхаммы пластиковые мешки везде. People throwing their garbage out of windows. Люди выбрасывают мусор из окна. This was not Srila Prabhupada's directive. Это не наставление Шрилы He Прабхупады. wanted us to be extremely clean. Он хотел, чтобы мы были очень чистоплотны. He said revolutionary clean. Он сказал, революционно чисты. Cleanliness is next to godliness, he said. И чистота близка к божественности. So there's some improvement to be made. То есть нам есть над чем работать. And we should all do our little bit И мы должны свой небольшой вклад внести, to keep the holy dham clean. чтобы поддерживать святую Дхамму в чистоте. Mataji has a question. Or comment. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить ваш совет. Вот я часто наблюдаю ситуацию, когда мы убираем этот пластик. Буквально вчера мы убирали на Ганге, убирали пластик, и люди, которые там принимали омовение, они смотрели, как мы убираем пластик, и тут же оставляли из-под шампуня пластиковые пакеты. И когда я спрашивала у индийских преданных, почему это так, они сказали, потому что мы были долго колонией Англии, и Англия разрушила все культурные ценности. Но после этого уже сменилось несколько поколений. Почему и как учить индийских людей чистоте? И на Радхакунде, и Шьямакунде стоят большие мусорные баки, но тем не менее вокруг все в грязных тарелках и в пластике. То есть сначала я думала, нет мусорных баков, но мусорные баки есть.
Mataji is asking regarding this garbage problem that she noticed that even especially Indian devotees, even if it's clean and there is places to throw the garbage in, they throw it outside. So what is your observation? Why is that? I think that those who are administrators should definitely create a department, clean the Dhamma department, and have administration body there with representatives, and there should be an educational program to educate people who are uneducated about cleanliness to be educated in this area and gradually have them develop these patterns of behavior. It's basically a behavioral pattern. И это, как я это вижу, что это просто привычка определенная, и что решение этого нужно, те, кто занимается администрированием, они должны создать какую-то группу, которая занимается чистотой, и организовать обучающие какие-то программы, которые научат людей этой чистоте, потому что это привычка, которую нужно переучивать. So the head of your community here can start a petition. We can all sign the petition that the administration of Mayapur, directors, so on, should take responsibility and assign people to monitor and educate and monitor and clean up the holy dham outside of Mayapur jurisdiction also. И глава общины может начать петицию, можете под ней все подписаться, что мы хотим от управления Майяпура организовать этот департамент, который будет заниматься обучением и также поддержанием этой чистоты в Майяпуре и за его пределами. There's one South American Mataji that is spearheading cleaning up the dham, but she obviously needs a lot more help. She needs more moral support, demographic support, population support, and make this issue a critical issue. Because Srila Prabhupada personally said many times, very adamantly, to keep the dham clean, not just inside the Mayapur campus, but the entire dham, the Ganga, everything has to be held as sacred. It's a sacred, it's not West Bengal. This is the spiritual world. Gauranga Mahaprabhu's pastimes are going on every day. We don't see it, but it's happening every day. It's a holy dham. И есть южноамериканская матаджи, которая занимается этими всеми проблемами мусора, но ей нужна моральная, физическая, и вообще поддержка. И потому что Шрила Прабхупада очень ясно говорил, что мы не просто внутри кампуса ИСККОН должны поддерживать чистоту, мы должны подчеркивать во всем Майяпуре, потому что Майяпур — это не просто Западная Бенгалия, Майяпур — это священное место, святое место. That's how we have to see it, the holy dham and Srila Prabhupada's instructions as extremely important and critical to the spreading of this movement. Поэтому мы должны так смотреть на святую Дхамму и наставление Шрилы Прабхупады, что это очень важно для распространения этого движения. Very prominent people from around the world will, in the future, be coming to the Dham, Vrindavan Dham, Mayapur Dham. Obviously, if the movement is going to become a world power by the will of God Himself, Gauranga Mahaprabhu, obviously many great leaders, and whether it's intellectual leaders or political leaders, whatever, will be coming to the Dhams. И так как в будущем это движение будет могучей силой на всемирном уровне, то лидеры интеллектуальные и политические лидеры со всего мира будут приезжать в Майяпур Дхаму, Вриндаван Дхаму. And of course, people from various countries where it's a great crime to throw garbage on the sidewalk. Конечно, во всех других странах это преступление бросать просто мусор на улице. They will be evaluating ISKCON, the Hare Krishna movement. They will be evaluated from what they see on the ground. И эти люди, они просто оценку ИСККОН поставят, потому что они увидят на земле. They'll be traveling to Vrindavan, and
looking on the side of the road, Они будут ехать в Вриндаван и просто смотреть там на дорогу, coming from the Calcutta airport, they'll be, или будут ехать с Калькутты сюда. at least keep it clean. Что, по крайней мере, это поддерживать в чистоте надо. Even if in the historical times in India, people were living in just indigenous material like mud and so on, but they were very clean, Ну, даже very clean. раньше, в старые времена, в Индии люди жили очень просто, используя эти естественные материалы, солому, глину, но все равно люди поддерживали очень высокий стандарт чистоты. Unfortunately, modern society propagates this idea of internal dirtiness and also external dirtiness. Но, к сожалению, современное общество пропагандирует и внутреннюю грязь, и внешнюю. So we have to set the example and prepare for people from all over the world, like so many countries. People will be coming here to find out more about the Lord's mission, the Lord's transcendental, wonderful greatness. They'll go to Vrindavan, they'll go to Govardhan Hill, they'll be going to Radhakund, they'll be going to all these holy places, these tirthas. It's the most sacred place in the universe is Radhakund, according to the six Goswamis. И эти люди, эти великие люди будут приезжать в эти самые священные места, что Радхакунда является самым святым местом, согласно Рупе Госвами, и что они там увидят? So, begs the question. Поэтому в этом вопрос. What are we doing about the holy dhams? Что мы делаем по поводу святых мест? Yeah. So hopefully in the future things will improve. Мы надеемся, в будущем вещи станет лучше. Hare Krishna. Yeah. My judgment. Can I continue this question? Я просто хотела спросить, когда, не ожидая, пока будет создан департамент, когда мы видим, когда индийские люди, они просто бросают этот мусор, должны ли мы им, как-то с ними это обсуждать, и как это делать в неоскорбительном настроении, потому что они Майяпура Васи, и как это делать правильно? Mataji is asking like practical question. When we see the local devotees, they are throwing rubbish, should we, say something to them and how to say it properly without offending because they're local people, they're like from here? I think we can set the example by sometimes outside of, the grocery store there, I'll pick up some plastic and put it in a bucket because they have a bucket there. You can set an example, but to make a very substantial solution, we need from the top. It has to be a top-down solution. They have to start imposing some kind of education, organization, and so on. And we have to have leadership to enforce these things. Educate and enforce both. Что для того, чтобы решение было полноценным или по-настоящему большим, то это должно не сходить сверху вниз, потому что эти вещи, образование и потом контроль этого должно не сходить сверху вниз от организации. I mean, we can make a petition and then in all humility in a humble way present our concerns and our desires to the body of administrative body. И можем написать петицию и очень смиренно предоставить ее местному менеджменту. But we can also take an effort and take an initiative on ourselves to pick up some garbage, because then people will be seeing us. Oh, these people, look at them. They pick up their garbage. Или мы тоже с твоим примером можем взять инициативу и просто подбирать этот мусор, и люди посмотрят, о, они убирают мусор. Definitely, we have to infiltrate this bad habit of local people. Да, мы должны победить эту плохую привычку этих местных жителей. And show by example. И своим примером. Yes, Prabhu, you have a...
So this is the last question. Last question. Последний вопрос. I have two questions. So first question is like as you said, this devotee is like a lotus, untouched in muddy pond. So then what is the role of all how we dress, our association, and four principles? So what actually then how these things play role? Because if a devotee is untouched like a lotus in pond, then how these things play role, like how we should dress and all this thing. And second question, after that? Well, do the first one first, because if you can speak a little slower and not as close to the mic, because it's getting feedback. Should I repeat? Yeah. Yeah, just hold it. So my question is that, like as you said, that devotee is untouched like a lotus, right, in pond, muddy pond. But then how these things, like external things, like how we dress, our association, and what we eat, and maintaining four principles, how these things play role for a devotee? We associate with persons who are purified. In other words, if you're with a devotee and they're gossiping or criticizing, then you know that we want to keep a distance from them. И преданный спрашивает, что вы сказали, что преданный, он подобен лотосу в грязном пруду, он не оскверняется этой грязью, то какой смысл тогда во всех внешних вещах, как мы одеваемся, с кем общаемся, что едим? We associate devotees, it's called sadhana bhakti. We come at Arti at 4:30, we chant together, we hear together, we worship together. That's powerful association, and it's pure. И мы с Садхана Бхакти, мы собираемся утром, воспеваем вместе, поклоняемся вместе, и такое общение, оно чисто. Sometimes my godbrother friends may think I'm rude because I'm singing samsara and they come up to me and they, hey Prabhu, I haven't seen you in years, how's it going? And I just go, Haribo. So I'm not being rude. The Lord is watching us in His Archa form, and He wants us to reciprocate with Him at that time of the day, with the murti, with the names, with Tulsi. Tulsi is a partial expansion of Radharani, as described by Vrinda Devi. So these are exalted Shaktis that we're tattvas that we're associating with, Vishnu tattvas and so on. They're all there, so giving us the purification. So at that time, we don't want to be in Mangal Arti or Guru Puja and we're chatting. Or in Japa class, suddenly we strike up an elaborate conversation with our godbrother who we haven't seen in maybe 20 years. No, that's not the right time. This is time to focus on the pure power of the Lord. И поэтому иногда некоторые духовные братья, они считают меня грубым, когда посреди я пою самсару, они подходят, начинают заводить разговор, я им кланяюсь, говорю, извини, сейчас не время, потому что это время утренней программы, когда мы пытаемся сконцентрироваться на самом чистом, на Господе, на Его энергиях, например, Туласи, это экспансия самой Радхарани, это Бхакти Деви. И таким образом то же самое не стоит вступать в какие-то пространные разговоры во время джапы, то есть это не время для этого. When we go home, we have our little deities, even if they're not installed. Prabhupada never said they have to be installed to worship them. А у нас дома может быть небольшие божества, они даже могут быть не установлены, но Прабхупада никогда не говорил об инсталляции божеств. I remember when we started our temple in the West, I joined in Canada, but I lived in LA. We started with pictures of Panchatattva. We didn't have murtis. That was the early 70s. Я помню, в самом начале я присоединился в Канаде, но потом был в Лос-Анджелесе, и у нас в храме не было божеств, там были только фотографии. We were sleeping we'd buy old vans, we'd pack them up with books, and we'd sleep on the books, and we'd travel all over the continent, basically. И мы жили в этих маленьких автобусах, мы просто спали на книгах и ездили по всему континенту.
Prabhupada said, you associate with my books, you're associating with Krishna. И Прабхупада говорил, вы общаетесь своими книгами, вы общаетесь с Кришной. So the sadhana morning program very important. Садхана, утренняя программа очень важна. Don't become complacent about it. Не надо как бы жаловаться на это. Don't take it for granted that we can have a social conversation during the Brahma Muhurta hour. И что не надо погружаться в какую-то социальную беседу во время Брахма-мухурты. There's a reason they call it Brahma Muhurta. Есть причина, почему это называется Брахма-мухурта. Most spiritual time of the day. Самое духовное время дня. If we weaken our devotional creepers, Если мы ослабляем свой росток преданности, then we'll have subsequent problems. тогда будут проблемы. Maya is very powerful. А майя очень могущественна. Obviously, if you know the history. Если вы знаете историю, это очевидно. We shouldn't be afraid to look at the history. Нам не надо бояться посмотреть на историю. History is a way of teaching us История — это способ преподать нам урок. what pitfalls we have to avoid. Какие как бы опасности нужно избегать. It's like that. So association also, when you go home, you have your deities, you have shalagram. If you're Brahmin initiated, you can have a shalagram. И у вас дома есть, может быть, божества. Если вы, например, дважды инициированы, у вас может быть шалаграма Шила. I mean, up at Gandaki River, the Buddhists go and they take those shalagrams and they break them. At least we should save some of them. И что буддисты ходят в Калигандаке, и они берут эти шалаграммы и разбивают их, по крайней мере, можем спасти несколько. Yeah, people go around, they don't know this is a Narayan, incarnation of God. Они не знают, что это Нараяна, это воплощение Господа. So we should take some and take care of them. Можем несколько взять и позаботиться о них. You don't need 1,000 though. Ну, не надо, конечно, 1000 иметь. And you're Brahmanically initiated, Prabhupada, yeah, go ahead. И, если вы браманически инициированы, то вы можете это делать. So that's in the household. We're doing association. We share, like your wife or husband likes certain kind of books to read. Yeah, we read together, we chant together, we have prasadam together. И в семейной жизни мы читаем какие-то книги вместе, мы общаемся на эту тему, мы вместе принимаем прасад. When my kids were little, I would read Krishna book every night before they went to sleep. А когда дети были маленькие, я читал им книгу о Кришне перед сном. Yeah, we come to Mayapur so our children can become devotees. И мы приехали в Майяпур, чтобы наши дети стали преданными. We want to make sure they're protected in the schools also. Мы хотим, чтобы они также были защищены в школах. I'm not saying anything, I'm just saying. Ничего не говорю. Be diligent. Просто будьте внимательны. Again, look at the history. Ну, посмотрите просто на историю. So we want to be careful in our and not assume that everyone with tilak and kantimala is a pure devotee. И мы должны быть внимательны и не предполагать, что каждый, у кого есть тилак и кантимал, он чистый преданный. Srila Prabhupada said these children are Vaikuntha children. И Шрила Прабхупада говорил, эти дети, они дети Свайкунхи. They have been sent by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Их послал Господь Чайтанья Махапрабху Help spread the movement. помочь распространить движение. So we have to embrace that instruction. И мы должны принять это наставление. One time he said that at that time, mainly in the West, devotees starting up in America and so on. He said, your children will become known as the flowers of your nation. И Шрила Прабхупада говорила об этих детях, преданных на Западе, что однажды ваши дети будут известны как цвет нации. Prabhupada could see into the future, for many generations. И Прабхупада видел в будущее на много поколений. So that is the association we give, and we take good association, not mundane gossip and all these things. No, that's not association. Поэтому мы даем и принимаем хорошее общение, не просто сплетни. People criticizing, other devotees, whether they're leaders or just devotees they don't like. We try to avoid a criticism. Нужно избегать критицизма, не имеет значения, это лидеры или просто другие преданные. In society, there's a tendency to criticize. В обществе всегда есть тенденция к критике. Called kuti nati. Называется кутинати. Tendency to criticize because of false ego. False ego comes from the mode of ignorance. Mode of ignorance gives rise to envy, jealousy, and false ego. Потому что это ложное эго, оно исходит из гуны невежества, и из него произрастает зависть. I am numero uno. I'm number one. Что я номер один. This is the problem. В этом проблема.
Okay, so, I mean, it's 2 o'clock. What's the Уже next? 2 часа. What do we do now? Что дальше? Киртан. Kirtan, okay. I'm sure everyone's hungry for kirtan and prashadam. Я уверен, что все голодны по киртану и прасаду. Very important. Очень важно. Его милость Крипанидхи Прабху ки джай.